Let's have y over 9 minus 2 over 5 equals 1/3. Okay. So first step is we are going to find the LCD, the least common denominator. So, diba, I told you when you were grade 10, in finding the LCD, pwede na nato i-multiply ang mga denominator dito. So, kung i-multiply nato si 9 and 5, 9 times 5, that will give us 45. So, 45. So, si 45 ba, ma-multiply kang, ma-divide kang 3? Pwede ba ma-divide si 3 kang 45? Pwede, ma'am. Yes, ma'am. Pwede, ma'am. Okay, pwede. So, pwede na automatically nga dili na nato i-multiply ang 45 kang 3. Diretso na ato ang LCD is 45. Nga naman, kaya ma-divide man ang 3 kang 45, si 5 ma-divide kang 45, ug si 9 ma-divide kang 45. Common nila. Okay? After finding the LCD is we are going to multiply it to the right side and left side of your equation. So, i-multiply dire, 45. And then, i-multiply po dire sa right ang 45. After that, simply 5. Okay, so first is atong i-distribute ang 45 dire sa y over 9 o 2 over 5. So, may mo na siya 45 times y over 9. Then copy this, the operation, minus. So, after sa y over 9 kang 2 over 5 na po. 45 times 2 over 9 equals 1/3 over 3 times, 1/3 times 45 is 45 over 1 times 45 is 45 over, copy the denominator, 3. Okay. Simplify it more. So, si 45 ug si 9 is opposite, di ba? Opposite direction. Diagonal. So, pwede nato sila gamitan og cancellation method. Si 45 ug si 9, pwede ma-divide sa 9. So, 9 divided by 9, dire, ang mabilin, 1. And then, 45 divided by 9 is 5. So, 5 na lang dire. So, dire na po si Pikas. Ah, this is not 9. This is 5. Sorry. This is 5. Erase na ako na. 5 ni 5. Okay. Diri na pod, naka-diagonal gyapon ning 45 og 5. So, pwede na ito magamitan ng cancellation method. So, si 45 og si 5, pwede ma-divide sa 5. Magamit ra nato ang cancellation method kung silang duha pwede ma-divide sa isa ka common number. Pareha ani, si 45 og 9, pwede ma-divide sa 9. So, diri po, si 45 og si 5, pwede ma-divide sa 5. Kung dili sila ma-divide sa common number, di ka pwede mo gamit og cancellation method. Okay. So, 5 divided by 5 is 1. And then 45 divided by 5 is 9. Okay? Then now, let us multiply. So, 5 times y is 5y over 1. Copy the minus sign. And then 9 times 2 is 18 over 1. 1 na lang yung mga nabilin. Equals 45 divided by 3. Pila? 15, ma'am.
Okay, 15. Very good. Then, let us simplify this. Pwede mo nato ni siya ma-single value. 5y over 1 is 5y. And 18 over 1 is 18. Equals 15. So, find the value of y. So, since y man atong gamit nga kuan variable, so y atong pangitaon. So, to find the value of y, atong transpose si negative 18 sa right side. So, from negative, it will become positive. So, 5y equals 15. Then, negative 18, ibalhin, mahimong positive 18. Okay. Oops. So, here is the continuation above. 5y, i-plus nato ang 15 ug 18 equals ila? 33, ma'am. Okay, 33. So, to find the value of y, saan nato ni? I-divide nato both sides of 5. Y. 5. Para y na rin 5. mabilin. So, again, kung unsay tapat sa variable, dito po i-divide ang both sides. So, since 5 man sa 5 po nato sila ipang-divide. So, makancel si 5. Ang mabilin, y. So, equals 33 over 5. Masimplify pa ba ni? Masimplify pa ba? Dili na, ma'am. Okay, dili na. So, this Dili will be na, ma'am. your final answer. Answer. So, let us check if sakto atong answer. Checking ta. Checking. Check. Shortcut na lang namin. Okay, so, pag mag-checking ta, gamito na to ang original equation. So, our original equation is y over 9 minus 2 over 5 equals 1/3. So, ato dayong pulihan ato ang y sa ato ang nakita nga value, which is 33 over 5. So, tara, so isa ra man atong y dire. Depende siya ha kung duha ang y, so ang duha imong ilisan. So kani isa ra man, so isa ra atong ilisan. So si y mahimo na din 33 over 5 over 9. Kapitong 9 minus 2 over 5 equals 1/3. Now, si 33 over 5 gi-divide sa whole number. So, pag ing-ani gali, ang numerator, di ba atong numerator is 33 over 5. 33 over 5. From divide, mahimo na rin siyang times. Ato na rin siyang i-times sa reciprocal aning 9. Diba ang 9 is equal na siya sa 9 over 1? So, kuwaon tayo nato ang reciprocal ng 9 over 1. Pasabot ang reciprocal, iya ang kabalik. Tara. So, the reciprocal of 9 over 1 is 1 over 9. Tignan nato na, that will give us 33 over 45. Okay. So, muna na yun na yung expression, dire. May lisa na dayon ni og 33 over 45. 33 over 45. Then copy this. Minus 2 over 5 equals 1/3. So we are going to check if kani nga expression equal ba og 1/3. Okay? So 33 over 45 minus 2 over 5. So since dissimilar fraction man sila, pangitaon sa nato ila ang LCD. So ilang LCD? Pwede ra 45.
5. Kaya si 45, divide to 45, then si 5, pwede i-divide sa 45. So, diretso na, ito ang LCD kay 45. Kaya pareha man sila ma-divide sa, pareha man sila pwede ma-divide sa 45. So, 45 times divided by 45 is, nga niyang process. Ang LCD i-divide sa kada isa, sa LCD sa, diri sa given, and then times sa numerator. So, 45 divided by 45 is 1. Times din mo sa numerator, which is 33. That is 33. Then, 45 divided by 5 is 9. Times 2 dayon, we have 18. So, i-copy nato ning operation nga minus 18. Okay, nasabtan? So, after that, copy equals 1/3. Okay, so 33 minus 18, pila? 15, ma'am. Okay, 15 over 45. Copy ang 45 nga. Denominator. Equals, copy ang 1/3. Dayon, masimplify pa ni, pwede nato ni i-dividing duha sa 15. So, 15 divided by 15, pila? 1. Dayon, 45 divided by 15, pila? 3. 3. So, 1/3. 1/3 equals 1/3. So, same sila og value. So, meaning, it is correct. Your y, which is 33 over 5, is correct.